ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯑꯕꯨꯖꯝ ꯚꯥꯔꯠ ꯚꯨꯁꯟ ꯁꯤꯡ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 ꯑꯃꯁꯨꯡ 10ꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯃꯦꯊ꯭ꯁ ꯇꯥꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯒꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 ꯍꯥꯏꯌꯔ ꯃꯦꯊ꯭ꯁꯀꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯣꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯂꯣꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯖꯖꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯒꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯝꯕꯅꯤ ꯃꯦꯊꯃꯦꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯣꯖꯤꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟ ꯌꯦꯡꯁꯤ An assertive sentence which is either true or false but not both simultaneously is known as a statement haiba akhoi sentence tu english ta tamam matam da declarative sentence tami imperative tami exclamatory tami assertive sentence tu ni khoi hudi moro na si na doije any assertive sentence ama madugi sentence to chumi or lali haiba gamagadi madu boy khoi na mathematical statement kawi example yengse the sum of two odd integers is an even integer haibani odd integer ani khak tinjinabagi folje even tai haiba si chummi na haiba ngamabani na sigi assertive sentence statement oire ani suba example da 4 is a prime number haibani 4 is a prime number haibasi lali aina iriba sentence lalagadi statement oidi haiba natti lali natraga chummi haiba ngambadu statement kawi haibani maduna 4 is a prime number haibase lale haiba ngamabani na si mathematical statement oire Next, the truth value of a statement. The truth or falsity of a statement is called as true value. Nang na iriba sentence to statement oragadi chumi natraga lali haiba ngamdoini chumagadi madugi statement dugi truth value se truth oigani lalagadi magi truth value sina false oigani. Karigumba aina statement nama pibu matamda magi truth value sina truth oragadi madu akoina t na represent tawi aduga lalagana capital F na represent tawi. Next, simple statement. A statement which does not contain any other statement as its part is called a simple or an atomic or a primary statement. Any statement amada ladiba statement du ani ohum thona thugaiba yadragadi madu boy khoina simple statement kawi example da a triangle has three sides triangle amagi side ohum lay haibani aina sida piriba statement si ani ohum thona thugaiba yararoi maramaduna sida piriba a triangle has three sides haibase masi simple statement ore statement sigi truth value budi true ni means t ni adu mase ani ohum thona thugaiba yadrabni masi bokoina simple statement ore mathang the compound statement haibani a statement formed by combining two or more simple statements is called a compound or molecular statement haiba simple statement si ani natraga ani dagi hena taishanaraga semakpa anouba statement mabu khoina compound statement gogani example say 5 is a natural number and a rational number 5 say natural number su oi aduga rational number su oi haibani sidai da statement aina tonga ani khak taishanai kana no 5 is a natural number haibamga 5 is a rational number haibamga ani si end ko amana taishanaraga amatoina haigrabani na si compound statement kore note the simple statements which on combining form a compound statement are called component statement or substatement of the compound statement. Compound statement ama semada changiba simple statement ani natraga ani dagi henbado madu akoina kari hena kaure compound statement dugi component statement or substatement kaugni. Next 3 and 5 are twin primes haibani sida end haiba word ama sijinare masi end haiba word sijinare su aina piriba sigi sentence madi part ani thona thugaiba di yaba natti mamdi 3 and 5 si pair ni ani thona thugaiba yaroi marmaduna sigi statement se compound statement natti haibadi end yawi haraga su compound statement oidaba yai haiba si makhanga dobuni next logical connective compound statement haiba si simple statement ani natraga ani dagi henba taisanaga semdoini taisanaba matamda kari sijinaraga taisanagani maduda sijinariba potu buni akoina swana kanda logical connective ana korkadise definition jengsi the words or phrase which combine simple statement to form compound statements are known as sentential or logical connective simple sentence khara punchalaga taishanaraga compound statement semakadweni madu taisanaba natraga compound statement du semada changiba word natraga phrase do madu akoina logical connective kogani akoi main logical connectives akoina sinadoisi and gumba or gumba not gumba
if then aduga if and only if haiba logical connective singsa akhona compound statement semada sinagani. Next, conjunction jengse when two statements are joined by the connective and the compound statement so form is called the conjunction of the two statements. Statement ani si logical connective and the haibaduna taishanaraga compound statement semagadi conjunction haina koguni. Example jengse 30 is a multiple of 5 and 7 haiba. Sida aina statement ani khak taishanai kana kana 30 is a multiple of 5 haiba 30 is a multiple of 7 haibanga kanana taishanai and na taishanai maramaduna conjunction haina koguni. Nota if P and Q are two statements then their conjunction is P and Q and it is denoted by P and Q si and the symbol si akoina sida sinaiba a manba mayai di singdaba a manba si akoina and ni conjunction gi symbol ni अखोई स्टेटमेंट अमा से अखोई स्मॉल लेटर P Q R S को बने हेग रिप्रेजेंट तवी P ग Q ग से ngसाई कंजंक्शन एंड दन ताइसनरगदी सिदा लेरिबा सिंबल पाबदी अदुम एंड पादोनी P and Q जिना रिप्रेजेंट तवगनी. नेक्स्ट द स्टेटमेंट P and Q is true only when both P and Q are true otherwise it is false. ngसाई कंपाउंड स्टेटमेंट दु स्टेटमेंट अनि ताइसनर सेमकदोइनी स्टेटमेंट अनि दुगी दी ट्रूथ फॉल्स अमम सोय लेजरमगनी करीगुम अनि ताइसनरगा नौना सेमको कंपाउंड स्टेटमेंट चुमी नत्रगा लाले हाइगे हारगदी स्टेटमेंट अनि तोंगान तोंगान अनिमक चुम्मा कांदा ngसाई की एंदना ताइसनरिबो कंपाउंड स्टेटमेंट चुंगनी नत्रगदी लांगनी हाइबनी. नेक्स्ट द 3C ट्रूथ टेबल और ट्रूथ फंक्शनल रूल फॉर P and Q यंगसे P स्टेटमेंट लेरे सेकंड कलम द Q लेरे थर्ड कलम द P and Q लेरे P की ओइबा याबसी P जी स्टेटमेंट ओइगिबनी ट्रूथ फॉलम मोदे थोलकनी Q की ओइबा याबसी ट्रूथ फॉलम थोलकनी अखोइना सेट थ्योरी तमगिबा कार्टेशियन प्रोडक्ट की आइडिया दा बेसिनरगा P की ट्रूथ फॉल्स अमगा Q की ट्रूथ फॉल्स अमगा पासनबा मतमददी P and Q द थोलकदोइसे सिदा यंगसे पुन्ना ऑर्डर पेयर मरी खक थोलकने ngसाई P की TF तुबगा Q की TF तुमगा कार्टेशियन प्रोडक्ट लो कांदा मदु अखोइना सिदा कमाइना इगे द समना TTFF ने इरे P की कलम पासिदा Q दना TF ने इरे ngसाई की ओरकपा याबा कार्टेशियन प्रोडक्ट त थोलकदबा मरी दो सुमाइना असेंग बगदी T, T थोलकदोइनी T, F थोलकदोइनी F, T थोलकदोइनी FF थोलकदोइनी अदुमाइना सुम ऑर्डर पेयर ओइनी इबगी महुता P रोम द TTFF Q दना TF इरसे हौजिक N दना कंबाइन तौबा स्टेटमेंट अमा करम काना चुमनी हाइगरे अनिमक चुमा कांदा चुमनी हाइगिबनीना अहान बगी P सु T ओरबा Q सु T ओरगदी मागी P and Q की ट्रूथ वैल्यू से T ओइगनी. नेक्स्ट T ग F ओरगदी फॉल्स तारे F का T ओरगा सु फॉल्स तारे F के F का ओरगा सु फॉल्स तारे सिसिना ngसाई की ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन ओइगनी. The truth value of P and Q से must be same as those of Q and P आदिसी कम्युटेटिव ओइबगा हाइबदुनी that is the two statement P and Q हाइबसिगा and Q and P हाइबसिगा are treated as identical in logic. सिदा अनिसि माने हाइबसे ओंथोनबा मतमना मानद्रगदी लॉजिकल एंड जे लॉजिकल कनेक्टिव एंड सिनबा यादि हाइगदोइनी येंगसिन नंबर 5 से he entered the hall and sat on a chair हाइबनी hall मनुंग तो मा संगरे अदुगा चौकी तो फमग्रे हाइबनी सी द यावरिबा स्टेटमेंट जी he entered the hall हाइबजी मगा he sat on a chair हाइबनी अनि जी ओंथोनरगा अमु मीनिंग मानब्रे येंगसे this statement does not have the same meaning as he sat on a chair and entered the hall. ममांग द पी की स्टेटमेंट दुगा सिदा पी की स्टेटमेंट जिगा एन दनदी लोइ ताइसन नजरगसु अनि दु ओंथोनबा मतमददी मीनिंग से मानदे that is the word and has been used in the sense of and then हाइबदी ngsa he entered the hall and dana हाइबसे मसी लॉजिकल कनेक्टिव की and नते सिदा लेबे and सिदी and then sat on the chair हाइबदु की कांसेप्ट नि अदुना ngसाई की he sat on a chair हाइबदन ममांग थाग्रगदी मीनिंग तोंगान तोंगान चटनबनिना सिदा सिनरिबे and से लॉजिकल सेंस द सिजनब एंड नते हाइबसिम खंगदोगनी. मथंग द disjunction when two statements are joined by the connective or the compound statement so form is called disjunction of the two statements. Statement ani si simple statement ani si or koba ngasai logical connective tun taisneraga semagadi modu okhone kari kore disjunction kore. Example the 30 is a multiple of 5 or 7 sida ina taisne ji 30 is a multiple of 5 haibanga 30 is a multiple of 7 haibanga
or have a logical connective to sizinaraga taisanabani maram aduna si disjunction tare. Note the disjunction of the statement P or Q is denoted by P or Q. See the B manbam is O na padoini P or Q. Read as P or Q. Next one number 2 the disjunction P B manbam le se or na pagado. The disjunction P or Q is always true except when both P and Q are false. Statement ani khak taisanaraga or kaudon taisanaraganda anova semapa compound statement duna true oidui se loi sungani karam kanda da P ga Q ga animak lalaga di statement du lale natraga di statement du sungani haibani yeng se truth table for disjunction ji yeng se P statement lere Q lere third column si P or Q ni P da le du se yeng sai gra T T F F na iro Q gina T F T F na iro oiba yaba ngasai gi order pya mari duni karam kanda ona taisanaba compound statement ma chungni haigre P ga Q ga animak pulak false oiragadi ona taisanaba compound statement do lalani natragadi loi chungni haibani aduna ahambagi TT se ona taisanaba matamda true oirani TF2 true ama yaurabani na true oire FT2 true ama yaurabani true oire aduga F ngata oiragati P or Q se false oire. Next in logic the connective ngasagi or se is used as inclusive or that is either P or Q or both. In or have say exclusive haibanga inclusive haibanga ani lay inclusive hai jina ngasagi or sali be poto ani mokto matam amda da plop thukchen araga su yai nataga amam thoga su yai aduga exclusive or haragadi ani mokto matam da thukchen naba yadaba thukchen naba yadaba haibadi pot ama lebe matam da pot ani khakchi ani dugi manung da ama free da half kani haragadi pot to lebe matam da free da half kani hariba ani dugi mung ama half tani ani mak plus free da half haibadi yaroi manung maduna ani mak plus main osemba yadaba se masibuni akoina side sineba or se inclusive or ni 30 or 40 students were present today here or haiba what se masi logical connective oina sijinaba nati or yaroga su compound statement nati ngasai mathakta su haigre and the haiba what se yaroga du compound statement oidaba yai or haiba what se yaroga du compound statement oidaba yai sida sijinaiba 30 or 40 students haiba sidi ngasai gi 30 dugi approximate number of students express tobuni logical connective oina express tobu nati mathang the negation any statement amagi negation haibisi karino the denial of a given statement is known as negation any statement ma p ba haibase chumi natraga lali oigadoini madugi statement dugi negation haibase nang statement p dugi onatena statement dugu yadaba statement do hana piram statement dugu yadaba anobu statement dugi negation kobuni example yengse p ko statement amada 10 is a multiple of 3 hare magi negation e haragadi negation of e si mamang the similarity ki symbol manbam haipachi negation of b na pane magi negation e haragadi 10 is not a multiple of 3 na igani negation any statement ani khang negation oine ge haragadi ahan bagi statement do adugi tur value che aduga naun irakadu negation dugi tur value duga ani du opposite chana gadawuni opposite chana di chana daba negation oibadi manba adum horen makha da harake. Note that the negation of a statement P is denoted by the negative similarity symbol manbam sinai se not P ni the truth value of a statement and its negation are always opposite oina gado adi aha badan true oragadi magi negation irepo matam da false itare ahan bagi statement nu follow oragadi magi negation irepo matam da truth oitare yengi sidai da any whole number is divisible by 5 and whole number am loro lowning whole number am low matam da modu 5 na yenba yagani hai chumbra statement je lale masigi statement je lale. Next time we yang si any whole number is not divisible by 5 any whole number am loro modu 5 na yenba yaro haibani mamang da e gi statement du negative man negation manaba in sida not haibam hapchaleba any whole number is not divisible by 5 haidana mamang da ini e gi statement su lali aina sida not ana hapchalagi e gi statement su lali manamadu na statement ani se amana amagi negation malagasu not habagasu ani si aman amagi negation natti negation oige haragadi e statement ani do amana amagi tur value do opposite oina gadoni habisi makhanga dawni. Next the negation of a statement is always formed by introducing not at proper place or it is not the case that or it is not true that any statement ama piramaga magi negation sembai base
not haiba wasima mafam saba amada hapsalaga semba yai natragana it is not the case that haraga piram liba statement makha samdaga semasu yai it is not true that haraga given statement makha da hapsangaga semasu yai तो बदबु नियम से ngasai kamai to buno piram liba statement duga magi negation irekadu duga ani sigi truth value se opposite chana gadoni haibasima kokta hangadoni next truth table for negation si p na true already negation of p di masana false tare p na false already negation of p di t tan next implication or conditional yang si the compound statement formed by combining two statements by the connective if then is called an implication or conditional ngasai compound statement aidoni implication ai simple statement tasinaraga dore kariguma simple statement ani tasinabado if then if haraga statement am irani then haraga statement am hapa madera semakwa anoba statement du compound statement du koina implication or conditional statement kawi example da if it rains comma then there will be no play has sida if haraga it rains lare then haraga there will be no play lare if then ire sumaina if then sinaraga iba makal ki compound statement se implication or conditional statement kawi mathang nota the implication of the statement if p then q is denoted by p haraga implies q p implies q na pagani si if p then q gi kenoni symbol ni next in the conditional statement p implies q the statement p se ahan biki p se masibu kai kawi antecedent or condition or hypothesis kawi and q akom da tarakadu sina koine consequent or conclusion kawuni the truth table of the implication p implies q is given below p lere q lere sidali si p implies q ni p implies q gi truth table si yang che ngasai gi p da ttff ire q da na tf ire karam kana chumi yang p implies q gi se p implies q na landu se p na chumaga q na false weraba matam du da ngasai gi p implies q je langani ate di chungani haibadi tt weraga di p implies q true wegani p na true weraga q na false weraga di p implies q f were aduga p na f q na t weraga di sona kanda p implies q gi true werani aduga f p gi na f q gi na f weraga di p implies q true were hojik conditional statement dugi each of the following expression se is used synonymous with p implies q p if p then q se maduga chap artha samana ba mong da makha gi tongan tongan ma mong ji express to busu yagani kamaina p implies q je if p then q ne express to busu yai p implies q hojik ta hai gare smaina express to busu yai p only if q and express to busu yai q if p and express to busu yai q is necessary for p and busu yai last p is sufficient for q and express to busu yai hai ba mong sing ase ngasai gi implication dugi tongan tongan ba athadi samana ba ngasai gi ways of expression do sumaina express to busu yai hai bani mato sumna akoi gi ahan ba part ki se ne gi statement karino paire gi morin statement du ni khang doise simple statement karino simple statement du taisanaga compound statement sema ka doni compound statement sema matam da chin gi ba connective se and da gumba or gumba not gumba if then gumba if and only if gumba sin na doini hojik mathakta if then bok tamgore makha da di akoi lemhori ba logical connective sing du sin ba tamgini ngasi gi di aham ba gi first ma di sidal option ge